Welcome to another episode of Progress, Potential, and Possibilities, discussions with fascinating people designing a better tomorrow for all of us. I'm your host, Ira Pastor. Welcome, everybody, again to another episode of our show. Today, bringing you another really interesting guest involved in creating a better tomorrow on some very interesting fronts. And we're going to be getting into topics that we don't normally touch on the show, but quite interesting nonetheless. Today, we have the honor of being joined on the show by Mr. Vasily Popov, who is a contemporary artist. He is merging the boundaries of traditional arts using the new technologies and different formats to express his ideas. He combines the talents of a poet, an artist, and an innovator in the field of art and technology, and his achievements are many and quite impressive. As a poet, he has authored 5 books of poetry, testifying to his rather deep creative potential for the written word. As an artist, he has created more than 300 different canvases, demonstrating a variety of techniques and styles in the visual arts. And as an innovator, he has launched the world's first non-fungible token, or NFT, into space on the International Space Station, again, showing his very unique capabilities at the intersection of art, technology, and now space, highlighting his desire for a really unique of experimentation and innovation. He has won many prestigious awards over the years, including the Bunin Prize in Literature, the Lermontov Prize, winner of the Grand Prix of the Literary Forum of the Golden Knight. He also serves as a member of the Union of Writers of Russia, as well as a secretary of the board of that organization. Mr. Popov studied at the Siberian Institute of Law, Economics, and Management in Irkutsk, in the Russian Federation, and then later at the Gorky Literature Institute in Moscow. A lot of interesting topics to get into today. Honored to have him with us. Welcome, Vasily Popov, to our show. Добрый день, Василий Попов. Василий, я не буду зачитывать интро на русском. Регалии. Да, хорошо. Wonderful. So I would love to start off before we talk about art, before we get into NFTs. I would love to actually start off with Mr. Popov's background in the area of poetry. Again, as I mentioned in the bio, written several books of poetry. I enjoyed translating one that was entitled Here Is My Home, talking about his hometown of Angarsk in Irkutsk in Siberia. Love to hear a little bit more about his background in general and on the poetry front originally to get the conversation started. Я бы хотела начать с вашего детства, с ваших истоков, из Ангарска, Иркутской области. Расскажите, пожалуйста, что послужило, как вы стали художником, поэтом, что послужило вашему желанию стать артистом? Благодарю за наш такой душевный разговор, который начинается именно с детства, потому что это очень важная история, конечно, потому что мое творчество началось с неба, как ни странно, именно с неба. Мое детство было в деревне, и в деревне я часто любил ложиться на крышу, залазить там на сарай, там еще куда-нибудь, ложиться на крышу и смотреть на небо. Вот, и у нас небо синее с такими белыми кучевыми облаками.
И вот в этих облаках я все время видел разных персонажей, разных историй. Я сам себе придумывал истории. Вот, и очень любил смотреть их, и они никогда не повторялись. Они никогда не повторялись. То ко мне рыцарь придет, то дракон прилетит, то птица, то разные футуристические какие-то летательные аппараты. Я все время придумывал им то название, то истории. И, видимо, из этого деревенского детства, из этой фантазии с небом и родился поэт и художник. И также с общением с великим озером Байкал. Вот, это тоже удивительная история, которая вдохновляет меня. Но если резюмировать, можно сказать, что мое творчество как раз начиналось из детства и с неба, когда я представлял облака как персонажей. I'm grateful for this heartfelt conversation. Thank you. In my childhood, I'd love to look at the sky and pretend on the roof of our house and pretend like clouds looks like similar dragons, like different figures. And from this, I found out that my artistic vision, and I also very admired by the great lake of Baikal, which is also influence on me because it's one of the biggest lake of the Russia and one of the beautiful. So with this sky and this nature, I was found that to be artist is my vision, is my way of life. Wonderful, wonderful. And following Mr. Popov's development as a poet, he moves into becoming a painter as well. And he's created many different artworks, as I mentioned in the bio again, something like 300. And one of the core of these is the set of artworks known as the entities. Which we'll be talking about because it is this set that ultimately transitions to NFTs and some of what we're going to be getting into. But could he talk a little bit about the entities collection? I know there's images that he's painted, everyone from Leonardo da Vinci to Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, and many other famous and infamous names. Can you give us a little of the background of the story of entities and its philosophy? У вас очень много, уже более 3000 работ, и то, что могу отметить, что вы очень много уделяете внимания футуристическому исполнению в вашей коллекции entities, существа, где вы изображаете Леонардо Ди Каприо и различных персон, известных персон. Вы можете рассказать немного об этой коллекции, об одной из последних коллекций? Я понимаю, что это коллекция NFT в том числе. Да. Как родилась ее истоки? Эта коллекция родилась в 2021 году, когда я вообще узнал о технологии NFT и вообще о блокчейне. Изначально я рисовал в рукописях, когда писал стихи, маленькие такие набросочки. Вот. И эти набросочки в конечном итоге, когда я познакомился с блокчейн-технологией и в частности NFT, очень хорошо легли именно в эту новую технологию. И с этой технологией я и начал связывать свое, так сказать, физическое творчество. Но цифровое творчество – это тоже физическое творчество. И рождение этой коллекции именно и связано с сущностями, я их называю entities, сущности, то есть это грани, в принципе, человека, разные грани человека, это и светлые грани, и темные грани. Она так и называется, там есть 3 раздела, как бы, белые, черные и люди. Вот, белые, черные люди.
И там есть, значит, черные грани человека, светлые грани человека, и люди, которые повлияли как-то на меня, в том числе и актеры, в том числе и предприниматели, в том числе и исторические личности, и футболисты. Вот. То, кто меня вдохновил в этот период с 21 по 25 год, тех я и написал, в принципе, написал. И до сих пор еще несколько, 10 штук у меня, которые еще я пишу, еще в разработке. 350 их будет картины, и вот они заканчиваются уже вот в феврале месяце. Вот такая вот история и рождения, и движения этой коллекции. А сама она, конечно, по своей количеству очень удивительная и разнообразная. This collection was born in 2021 when I learned about the NFT and blockchain. Initially, I drew during because I'm also a poet, and I drew for my poems some small sketches, and these sketches fit very fit to this new technology NFT, and after that I began to connect my new creativity, my new art with this technology, because digital technology, NFT technology is also a form of technology, a form of art, and that's why it's also in my nature. These collection entities I devoted to faces of the personality. So it is like a black, like some dark side of people, and white side and good side of people, black and white side of people. So it's two opposite sides of the personality, and all these persons who are in these collections or depicted in these collections, they are those people who inspired me, with whom I met previously, and who influenced on me during this year. The collection, full collection, will consist from 350 paintings, and we'll finish it this February, I guess. And it will be like there will be full collection. After that, I will move to the next project. Спасибо. Excellent. And I was wondering if Mr. Popov could talk a little bit about the need, I'll say, of the purpose for art in space. And we'll talk a little bit about the negotiations in a bit, but clearly, as you were just talking about black and white, the dark side, obviously, when we look up at the skies, although we do see stars, it is a quite big, dark, empty place. And clearly, art in this form has a lot to offer that emptiness. Talk a little bit about his philosophy of why, again, going back to his days in Irkutsk and looking up, when he first decided that, hey, we need to place something up there in terms that has color, that has a story to it, that has meaning. Talk a little bit about that. Я бы хотела поговорить о истории, почему вы решили отправить коллекцию в космос, да, картину в космос, и как эта идея родилась, есть ли в этом какой-то какой в этом художественный замысел изначально был, и как вы видите дальнейшее развитие вот этой идеи. Если мы будем продолжать вашу вот эту историю, очень классную синтезу о том, что ваша коллекция посвящена двум сторонам человека, темной и светлой стороне персоны, характера. Да. В 2021 году в NFT-комьюнити была такая идея запустить цифровые картины в космос. И когда я ее услышал, то у меня сразу загорелось желание поучаствовать в этом, и я начал искать возможности.
разные возможности, как мне это сделать. Я начал стучаться в наши космические компании, в Роскосмос, чтобы мне как-то помогли в конце концов. Но вначале я не находил отклика на эту историю, и я продолжал стучаться и нашел единомышленников, которые поняли, зачем мне это, и придумал еще один проект, связанный вместе с запуском этой картины. В итоге я вышел на космонавта, которому я предложил, что вообще на Роскосмос, что пока будет картина в космосе, я соберу стихи, прозу, поэзию со всей страны, и чтобы писатели поговорили о космосе вообще, об этом космосе, которому и вообще на самом деле предназначен человек. И акт того, что я запускал эту картину, это по сути, чтобы человек поднял голову в небо и посмотрел на самом деле. Это ну, желание человека, на самом деле, мне кажется, это в каждом есть желание отправиться туда, как на поиски, как путешественнику. И не случайно Циолковский говорил, что Земля — это только колыбель человечества вообще, колыбель человечества, и нам обязательно нужно выходить в космос и искать новые планеты, вплоть до иных цивилизаций. Поэтому это творческий акт и призыв, в принципе, к этому, чтобы мы направили свои созидательные силы именно на освоение космоса. И в том числе и понимание в творчестве. И этот творческий акт, по сути, и один из первых в цифровом эквиваленте, что эта технология нам поможет в этом. В конечном итоге эта картина превратится во всемирный сад поэзии, который будет и на Земле, и в цифре, и в блокчейне, которые будут дополнять друг друга, где можно будет как раз почитать, послушать стихотворения всех поэтов всех стран. Это будет всемирный сад поэзии. У каждой страны есть свой Пушкин, свой национальный, скажем так, поэт. И вот этих поэтов хочется собрать в одном саду. Это будут деревья, и каждому дереву присвоит имя поэта разных стран, где можно будет пройти маршрутами разных тем, таких как там природа, философия, любовь, вот, и приобщиться к мировой поэзии. Вот к чему это идет и к чему идут эти сущности. И по сути сущности коллекция как грани человека – это изучение и самого человека, его внутреннего состояния, по сути, и которое выливается в творчество, как музыкальная, живопись и поэтическая. Спасибо. In 2024, when the all NFT community discussed the idea to launch digital paintings into space or to send some digital artworks to space or artworks as well. So when I heard this idea, I decided to look for opportunities, and I've started to knock on different companies, Roscosmos as well. It was very hard with these first steps because I didn't find some help there. But finally, I found the one astronaut from Roscosmos who helped me, who was inspired by these ideas to send some artwork to Mars, and we did it. Because I promised him that during these paintings will be in the space. I would collect poems, poetry, prose from all the country, and we will be discussing the space and the desire of people to travel to space.
because every person has a desire to go there and to travel to space. So we all have this dream from our childhood, and it is no coincidence that Tsiolkovsky say that the Earth is the cradle of humanity, only the cradle, and we are obliged to travel to space to find new planets, new horizons. So, by the way, it is the way how we find out America long year ago. After all, each country, I suppose, that right now, and in any case, each country has its own Pushkin, has its own famous poet and writer, and it will be very insightful if we collect all these poetry, poems, artworks inside one garden or one place, and we will be discussing art and my collection entities. And it is also studied these human desires, which are different from time to time, but still it's our nature. So and to travel to cosmos is to space, it's also our nature. Yeah, I was listening to Mr. Popov on another podcast, talking about some of the the issues, because I know that aside from the NFTs, he also sent some small versions of the entities, and I think on one of he mentioned that in traveling up and then down, something to do with the pressure and so forth, maybe the shrunk a little bit during the journey. Could he talk just a little bit about some of the experiences? Because there's the picture of the cosmonaut Oleg Artemyev holding one of his painting on the ISS. Any interesting stories related to that part? And then he could talk about this topic also that he mentioned of ultimately creating an art gallery in space, because clearly you cannot, we can't bring, he mentioned, you can't bring everything with us as we go to space. And if you one day want to have 10,000 or 20,000 pieces of art, clearly NFT technology is the way we have to go. Talk about his concept for an art gallery in space, an art gallery on Mars based on this technology. Я слушала один из ваших подкастов, где вы рассказывали, что картины были немножечко деформированы, когда во время полета. И это, в принципе, и отражается в изображениях коллекции сущности. Могли бы вы расскажите подробнее вот о вашей идее создания вот этого. Я так понимаю, что это арт-галерея. Вы сказали сад, но это, наверное, как арт-галерея в космосе, если мы вас правильно поняли. И мы же не можем все взять, естественно, в космос, да, мы не можем все отправить в космос, но как ваше видение, как бы это могло выглядеть, размещение объектов искусства в космосе, и если можно, какую-то историю по поводу вот этой картины, что стало с ней, что вот с этой маленькой картиной, которую мы видим вот внутри Международной космической станции. На Международную космическую станцию летала одна большая картина и две маленьких этого космонавта. И та, которая деформировалась, она выходила в кармане у космонавта в открытый космос. И так как там вакуум, она как раз сжалась. И Всемирный сад поэзии нет, он будет на Земле. А вот цифровой его аватар и вообще цифровую его копию, скажем так, которую можно будет и послушать, и почитать, и посмотреть, и его можно как раз и разместить на космической станции, конечно. И здесь только цифровые предметы, и в 3D предметы, и разные скульптуры в 3D предметы, 3D варианте, которые можно будет посмотреть, покрутить, просто загрузив их на компьютере, который будет транслировать эти 3D предметы в пространстве. Вот, поэтому
И эта технология, конечно, тоже помогает в этом смысле, что, например, произведения искусства могут принадлежать в виде NFT землянам, а уже космонавты, которые полетят уже дальше, они могут эти произведения искусства, естественно, брать с собой. И неизвестно же, сколько времени они будут еще летать. Например, у меня есть стихи на эту тему, конечно, что, может быть, и вообще придется попрощаться с некоторыми космонавтами, первопроходцами, которые полетят в одну сторону, скажем так, открывать планеты. Вот. И в принципе, что еще добавить, что эти картины сейчас у меня, и сам токен готовится на аукцион, и есть такая идея, чтобы побить рекорды самых дорогих NFT в мире и сделать на него всемирный тоже аукцион, чтобы люди услышали эту историю и приобщились к истории создания Всемирного сада поэзии. According to those artwork that were sent to International Space Station, it was one big artwork and two small paintings. And one of the paintings was in the astronaut's pocket, and it was deformed a little bit during his travel into space. When I talk about the World Poetry Garden, I mean that I plan that this garden will be on the ground, on the Earth, and to space. I plan that we should send 3D objects only. Because we know that the physical artwork they couldn't live longer, and sometimes or probably from centuries they will not survive, and NFT technology will give us the opportunity to save them. I suppose that in space we could exhibit digital art mostly because of the because every painting has this because of the physical and technological issues on the right moment. So on this stage of the development of our space technologies, and I have the poem on this topic about the astronauts who have fly with one ticket fly. It's like you will fly to one-way and one-way ticket, and you will never return, and they probably never return because of death, of course, and it's sad and has its poetry, but it will be so perhaps. Now I'm preparing also the auction for the NFT from this year, and I wanted it will be one of the most. I'm working with the ocean. On this auction right now, and plan to make it the biggest as I could. So we're talking about the World Poetry back into World Poetry Garden. World Poetry Gardens should be on Earth, and the everything that we should exhibit on space station definitely will be 3D objects. I want to talk a little bit now about the role that Mr. Popov sees for NFTs in contemporary art in general. And it's interesting because last year on the show, one of our guests was Bonnie Brennan, who just became the CEO of the Christie's Auction House.
and she was responsible for the sale of the $70 million piece by Beeple. Was entitled Every Days, and that sale of an NFT in 2021 really shook up the digital art world. I would love for Mr. Popov's NFTs to sell for $70 million a piece. That would be great fortune for him. Talk about his vision for the continued role of NFTs in contemporary art on Earth. Я бы хотела поговорить о влиянии NFT на искусство, потому что у нас был в прошлом году, то есть незадолго до Нового года, вице-президент Кристис по NFT, который был ответственен за самую дорогую продажу в NFT искусства в прошлом году. Я бы хотела поговорить с вами или спросить ваше мнение по поводу влияния NFT на искусство и будущее и этого раздела искусства. Ну, несмотря на то, что сейчас NFT, казалось бы, улетело в пике и находится в каком-то нижнем своем пределе, но некоторые коллекции, так называемые блючипы, да, говорят об обратном, что NFT будет жить, это 100%. Более того, я уверен, будет NFT 2.0, то есть будет вторая волна, и она может быть посильнее даже будет, скорее всего, не посильнее хайпа, а покачественней, скажем так, покачественней. И люди начнут понимать, что цифровое искусство точно так же можно экспонировать как в галереях, как на телефоне, как на кулонах, как на всех практически поверхностях, которые могут нести информацию, как цифровые, так и физические. Вот, поэтому у NFT-технологий на самом деле больше возможностей, чем у классического искусства. Но их даже не нужно сравнивать, это просто еще одно новое инструментарий, который нам дают технологии, еще одно новое инструментарий. И это самое важное. Важное то, что я могу напрямую работать с коллекционерами, я могу напрямую ехать в любую страну и показывать там свои картины, грубо говоря, на одном экране телевизора только, и все. Вот, и там, где художник, там и его произведения, по сути, будут уже в оригинале с собой всегда. И что самое интересное, не только в оригинале с собой всегда, но и проданные картины, которые ты уже продал, и которые можно будет также показать, что вот они проданы на таких-то аукционах, на таких-то выставках, и это тоже повышает быструю, так сказать, коммуникацию. Вот что важное привнесла NFT-технология, это быстрая коммуникация и быстрое принятие решений. Время ускорилось, это чувствуют все, особенно художники, особенно творческие люди, и технологии точно так же соответствуют этому времени. И когда они на пике современности, они, ну и когда об этом говорит именно художник, он как раз и становится и дорогим, и узнаваемым, и в каком-то смысле Матиссом 21 века, Матиссом, Ван Гогом только в цифре. И сейчас эти Матиссы, Ван Гоги, которые работали в начале 20 века, работают сейчас в начале 21-го только в цифре. И им на самом деле потребуется гораздо меньше времени, чтобы стать известными и чтобы получить больше чек в их работах. Despite the fact that the NFT has plumped and was not successful previous years, I'm sure then, and I know that a lot of there are some blue chip collections that leave
that sells on the opposite way, so they are in demand right now as well. Yes, we see that the NFT is not so popular as it was 2 years ago, for example, but I'm sure that we will have and should wait for NFT 2.0 stage, and it will be the art of quality, and the art that will be discussed by the art curator, and will be depicted in galleries as well. So, and NFT technologies have more opportunities than the classic ones, and it is another, but it is just another tool for the artist. It's not the and it's not something that destroy the classic art. And I'm sure that this technology it gives a lot of opportunities to the artist, and we see a lot of new age Matisse, Van Gogh of our century that spend not so many time to stay famous and receive much more money for their art, so they could earn right now and have much more successful destiny sometimes. So I'm sure that NFT will be developed, and it has its potential from all stages, and we will see the new level of demand on it. Excellent. And while we're on this topic of technology and innovation in contemporary art, I have to ask. I know this might be a contentious question with an artist like Mr. Popov, but could he say a few words about his thoughts on where artificial intelligence is intersecting with the digital art world? Does it have a place? Is it good? Is it bad? Love to get his perspective on artificial intelligence and the world of contemporary art. Если можно, также скажите, как вы относитесь к развитию искусственного интеллекта, где ему место в диджитал-арте, не поглотит он искусственный интеллект диджитал-арт? Мы знаем уже примеры, когда робот София делала искусство. То есть не заберет ли искусственный интеллект хлеб у художников? Вот ваше видение, и видели ли вы способы, и считаете ли это полноценным соавтором искусства, если, допустим, какой-то человек использует новые нейронки в изготовлении арта? То есть вот где тут душа, где техника? Я на самом деле положительно отношусь к искусственному интеллекту. Это тоже разные направления в искусстве. Можно разделить как запрос человека, да, и он его по запросу делает. Можно разделить как компиляция, то есть он из нескольких запросов потом компилирует картину. Вот, искусственный интеллект, в принципе, действует по запросу. И здесь просто это разные, скажем так, грани по-другому не назовешь, как творит человек, по сути. Можно в цифре самому, по сути, когда ты пишешь цифровыми красками, например, я пальцем пишу, там, и это же тоже отчасти искусственный интеллект, но чуть меньше, да, какой процент участвует искусственный интеллект в твоем творчестве. Может быть, так можно разделить, в каком процентном соотношении, 50 на 50 вы с ним работаете, или там 30 на 70. Иногда действительно ты пишешь один запрос, и тебе картина уже готова, да. И просто договориться, сейчас будет мир договариваться, где генеративное искусство, где искусство искусственного интеллекта, а где полностью человек это делает. И я уверен, что никакой хлеб он не отберет, он просто займет свою нишу. Он просто займет свою нишу,
А человек откроет еще, уже открыл и открывает, и занимает еще одну нишу в искусстве, в которой будут свои яркие представители. Вот и все, в принципе. Поэтому сейчас в каком-то смысле идет хорошее, здоровое соперничество среди художников, среди творческих людей, которые борются за этот новый цифровой рынок, по сути. И не только рынок, но и творческий как бы метод воспроизведения того, что у тебя внутри, и того, что ты хотел бы сказать этому миру. Не знаю, сложно, Нет, сложно или не сложно это переводить как бы на хорошо, английский, нет. но Я просто... Окей. I have a very positive attitude towards AI. So it's like different direction art. You can separate it's like it could be some sort of request prompt or digital paintings as I, for example, use in my artworks. These it is different facet of human creative process, in fact. So it's like when you paint for digital art, it is also or also partly IE, or you can. It depends from the percentage of how you will create that percentage of using IE in your final artwork. So what I see right now, it's like healthy competition between artists around the world who try to get to take their a new niche or the new sector of art economy. For sure, there will be a lot of bright representatives, bright authors, bright artists. We will see soon. This healthy rivalry, so it influence on market and it makes art more bright and more interesting for a new generation, for sure. Uh, mm, I'm positive. My attitude towards IE is positive. Now a bit of a philosophical question, let's say. So I'm sitting here. I speak English. I don't speak Russian. Mr. Popov speaks Russian. I speak English, and we go through Victoria to communicate. Clearly, whoever's out there doesn't speak English or Russian, but they can look at a piece of art, just like I look at Mr. Popov's art, and I get it. I see what he's trying to say in the entities drawings. Talk a little bit about art as a language and its potential role in communicating potentially one day with people that don't speak in our way. У меня есть небольшой философский вопрос. Я сижу здесь с вами, я говорю на английском, но не говорю на русском. Василий, вы говорите на русском, не говорите на английском, все переводит Виктория. Если посмотреть на ваши картины, когда я смотрела на ваши картины, я понимала, что, в принципе, догадывался, о чем вы говорите, что вы хотите сказать зрителю. И вот тут философский вопрос: как вы считаете, станет ли искусство таким видом коммуникации между людьми в будущем, видом языка? Как вы считаете? да, совершенно верно. Я даже поддерживаю это. Оно и сейчас существует как некий мета-язык, который общается между народами. Вот. Это определенное искусство, это международный язык, язык, где разговаривают сердца, то есть язык от сердца к сердцу. И когда происходит, действительно, когда мы смотрим на картину или смотрим на природу, люди как будто теряют языковой барьер, а начинают общаться именно образами. И эти образы
многое говорят друг о друге. Допустим, если мы действительно встанем вдвоем, не знающие языка, у одной картины, мне кажется, мы обнимемся. Да, если она в нас в сердце отзовется, мы обнимемся. В этом и суть творчества, чтобы подружить людей, скажем так, чтобы они понимали, что счастье в созидании этого мира и в наполнении этого мира. Вот, поэтому искусство – это определенно язык разговора как с прошлым, так и с будущим, но здесь и сейчас. Yes, absolutely. I'm supporting this idea. I suppose that there exists some meta language that connected hearts between each other, and and it speaks like from heart to heart, and this is art. And for example, when we are looking at some beautiful picture of nature around the world, and if the two person who don't know languages of each other will look at these, for example, big canyon in the US or Baikal Lake in Russia, they will be smiling, and they will understand each other. And for sure, the beautiful beauty and nature and art will lead us to peace, and will bring peace to our hearts. And for sure, it will be one of the main language between people. Right now, it is, and it will be. One last question. I noticed a picture in Mr. Popov's Instagram hanging out with another major global innovator, Mr. Elon Musk. If would love to know if there's anything exciting going on between SpaceX and Mr. Popov's work with Mr. Musk directly. Anything you can mention about that? Just that one stood out, and love to hear anything he can say about it. Расскажите, пожалуйста, один из последних вопросов. Расскажите, пожалуйста, вот о вашей встрече с Илоном Маском. Я видел фотографию у вас в Инстаграме. Будет ли что-то совместное со SpaceX? Какой был результат встречи и ваши впечатления? Впечатление, одной из строчек в моей, так сказать, то, что я хочу исполнить, это было встретиться с Илоном Маском. Я, правда, не подозревал, что это произойдет так быстро. Вот это произошло в Индонезии, вот, и это была небольшая встреча, буквально на 1 минуту. Удалось только пожать друг другу руки. Я сказал, что я очень люблю космос, вот, и я хочу с вами сфотографироваться. Он мне сказал, что у тебя классная футболка, а я был в своей футболке NFT, вот с этой коллекции Entities. Я когда делал селфи, он нас обратил внимание, говорит, nice t-shirt, то есть, классная футболка. Cool shirt, вот так он сказал, типа, очень быстро. Вот. И мы сфотографировались, и еще начал набегать народ. И он меня перенаправил к своему, как оказалось, потом помощнику. Я ее искал полдня потом, и мы нашлись. Это его помощник по SpaceX, финансовый, я не помню, там, директор или кто. В общем, с ней я уже поговорил уже минут 15-20. Я ей рассказал про картину в космосе, показал это видео. Она тоже сказала: о, здорово вообще, на самом деле, пришлите мне его. Я ей прислал на телефон, мы обменялись телефонами, мы обменялись контактами. Вот, и я писал, сейчас контакта не было в связи с тем, что сейчас было огромное количество внимания к выборам Трампа. Но я собираюсь слетать на запуск SpaceX, на запуск ракеты. Вот, я был на запуске ракеты, где отправлял свою NFT в космос, а сейчас у меня съездить к Маску и посмотреть его запуск, его ракет. Вот, и это удивительная история. И если
я буду делать все, как обычно, от сердца к сердцу. Если у меня получится коллаборация и, может быть, рисунок и творчество, то есть, то это будет только удивительно. А я как бы иду и понимаю, что пространство, в принципе, помогает, когда ты действительно идешь с каким-то творческим проектом, и само пространство тебе помогает. Вот это вот удивительная история, конечно, нашего мира, когда она открывает тебе двери в разные, значит, ипостаси, о которых ты даже ну, не подозреваешь, на самом деле. Так и была и встреча с Маском, на самом деле. Потому что и невозможное возможно, как говорится. Она ну, практически была невозможная, но тем не менее, я даже ему подарил книгу стихотворений своих, но правда на русском, но мало ли захотят перевести и переведут. Вот, поэтому такой первый контакт был, и был такой, скажем так, энергетический. Вот. Есть даже такой момент, мне сказали, ты знаешь, мне кажется, там было все старшего поколения, и когда он тебя, мне кажется, ну, мне потом обратную связь дает, мне кажется, когда он тебя увидел, он думал, что к нему пришел молодой Трамп, потому что я белобрысый такой же примерно в этом, он говорит, тебе, наверное, молодой Трамп показался ему. Вот такая еще есть история. В общем, она обрастает действительно разными вариациями. И я иду к своей мечте, иду к взаимодействию с нашими великими людьми, которые меняют мир и пространство, и добьюсь этого, и продолжаю творить, в конце концов. Impression, it was one of my dreams to meet Elon Musk, and it happens coincidentally. So I was in Indonesia and he was in Indonesia. We were in the same event. I don't know how we shook. He saw me and he shook my hands. He said me, I like your t-shirt. I have those t-shirt with my picture, those astronaut, those picture from space, and he liked it. I've said him that Elon, I want to make a photo, please. So we were talking just a minute, 1 minute. Then he gave me the contact of his assistant and some sort of financial director of SpaceX. I found her and we were talked with her about 12 minutes. I've described, I told her a story how I sent my artworks to the International Space Station, and she asked that I've resend this video to her phone. We got contact each other. So but after that we didn't find out something. We didn't continue talk because it was like elections in the US, and I'm not bothered, and there are no time I have no time for that as well. So but I'm sure that I want to visit the SpaceX launch, one of the rocket launch, because I was on the when the rocket go to space in Roscosmos previously, and it was my dream as well. I'm very glad, and I want to say that it is some sort of manifestation and some sort of when you dream about something, you realize that the all world helping you to for your if you have the clear heart and you are very enthusiastic in your desires,
So people help you, and you could endeavor, you could reach your dreams, and that is how in my life happens. And it was with the first artwork that which I sent to the ISS, and with Elon Musk, it was as well like some sort of a miracle, and it is amazing story. I want to, but my dream and my idea to meet the best and the brightest people in the world that are influenced on our world today, to meet them, because I'm admire them a lot, and they are one of the ideas of my artwork, one of and I'm so sure that if you want to, if you are persistent and want to reach your dreams, everyone will help you in this. To be persistent is the main story here. And besides, back to those story with Elon Musk. I was with the friends who are much older than me there, and they said that probably Elon just thought that you are looking like a young Trump, and that's right. That's right. You would like to meet him. That's also, and that is the story. That's awesome. That's really great. Um, while we have you today, anything that we should know about as we now have entered 2025, things that are coming up, whether they are other launches or other exhibits or anything else on the calendar that Mr. Popov wants to talk about while we have him today, please hand him the floor. У нас сегодня уже 2025, может, что-нибудь, что бы вы хотели обсудить, что вы готовите сейчас, какие выставки или коллекцию, о чем бы вы хотели рассказать? Вот. Ну, я планирую полететь на токен 2049, это в Дубае форум, где можно представить и свое творчество, и поговорить о блокчейне, и вообще очень классная комьюнити. Вот, а основное это готовлю к продаже эту NFT-картину и вообще свою NFT-коллекцию. Я иду, как говорится, в долгую, я не тороплюсь никуда в плане того, чтобы, как это было в первую волну NFT, где прибежали, заработали, исчезли, и люди остались ни с чем. Я хочу, чтобы мои картины были в цифровых отделах мировых музеев. Я хочу вообще всю жизнь идти со своим творчеством, как с поэтическим, так и с цифровым, художественным. И поэтому я полон силы и энергии для того, чтобы это сделать. И не только изнутри, но и призываю ее и благодарен тому, что у нас происходит такой диалог, это тоже не случайно. И он несет дальше наше искусство, наше позитивное творчество, которое одухотворяет мир. Вот. Я думаю, что на 2025 год, как раз, я думаю, осенью 2025 года начнется именно NFT 2.0, продолжится оно как раз до 2026 года, до начала 2026 года, и даст этап новому восприятию и и видению цифрового творчества вообще в целом. Вот. И мы, как художники, будем всему этому способствовать на самом деле, и будем теми как раз людьми первыми, которые это и создают. I plan to visit Token 2049 in Dubai this year, and in order to present my work and talk about blockchain. The main thing that I'm preparing my paintings for sale right now as well.
and I'm going to go I'm going to go to have a long journey, I'm not hurrying up somewhere or anywhere. So I'm not ran for to earn money like it was like a couple years ago when people sell their artworks and disappeared, and those artwork probably do not have some so not cost their money right now. But I don't want to go this way. I want that my artwork and my digital art will be present in the leading museums, and I'm interested in that. That's why it's a long story, not a short story, for sure. I'm full of energy and strength. I think that energy to be energetic and grateful to all that you have, and our dialogue as well. This brings positive energy to your life and uh, to the earth for sure, and positively influence on your creativity, on your artwork, on your life. So, and I think that those new stage of interest for to NFT will be this autumn. So NFT 2.0. So, and it will begin in this autumn and will end next year. And we all as artists will be able to influence on the art world if we will be responsible and developing like in this type of art nature. Excellent. Excellent. Yeah, it's a really fascinating journey. Wish Mr. Popov the best with it as he continues to move forward and test these new boundaries and styles. But really, really a great discussion. Again, for everybody that is going to be listening to this episode of our show on the various podcast networks, or who will be watching on our YouTube channel, you've been spending time with Vasily Popov, artist, poet, innovator. Check out the entities line of pictures, and we'll put a link to that in the bio of the show. Also, thank you to Victoria for the translation today, and we will be putting the link to her firm as well. But really, great story, great having you, and wishing you the best with it all as you move it forward. Спасибо большое за наш диалог, за наше интервью сегодня, Василий. И я думаю, что да, так и будет, как вы сказали. Мы должны позитивно относиться к миру. И я не буду говорить, что мы укажем Викторию тоже в этом интервью. Спасибо большое, Айра. Вот. Спасибо вам за сегодняшний день. Очень интересная история. Спасибо. Thank you. Спасибо тоже. Thank you. Спасибо за такое интересное интервью. Было действительно радостно пообщаться и поделиться тем, что у меня есть. Thank you for this very interesting interview, and I was glad to share my thoughts to you. It was wonderful, wonderful, wonderful having you.